Our animals like to go for walks in winter. We have 2 dogs and a cat Marfa, and they live together. Marfa is not afraid of dogs. She's only 8 months old, and she's been living with us for 4 months. She eats on the windowsill and rests there. She likes bread and eggs. Оттепель. Сегодня 22 декабря. Снег съехал. Вот пришлось поработать. Winter is freezing, then it's freezing, then it's freezing, and the snow is off the roof. Ну, забрасываем. Забрасываем вот сюда. The snow is wet, heavy. I removed it. The dog Varia walks nearby, controlling the situation. We're getting ready for the new year. А это наша пихта. We dress up our Christmas trees in the yard. Вот, мы ее немножко нарядили. Ну, и здесь вот маленькая пихточка еще растет. Although it is not yet New Year's weather outside. Ну ладно. Забыли поснимать-то, когда снег убирали. In the evening we went for a walk, met a familiar woman with a dog. Варя большая. Варя побольше. Ну, пошли. In the afternoon, I drew dragons on the windows, the symbol of 2024. Встречаем, готовимся к 24-му году. Такой толстячок. Sometimes I paint if I have time. Вот и все. Один, который улетает. спортивного комплекса, Это у нас на поскольку кухне. даже сейчас несложно зайти Такой на товарищ. еще сохранить. Новый год приближается. Вот я какого еще And this is our room. нарисовала. Это дракон, только он постарше, чем тот, который на окне. Но с Новым годом написала с другой стороны стекла, чтобы было видно с улицы. Вот так вот. Это комната. Собаки нагулялись, The dogs are resting. спать улеглись, отдыхать. Куда пошла? Ты иди ложись. Вот вторая лежит, отдыхает. Кошка тоже. И кошка тоже своя. The cat's asleep too. It's already -20 outside. Сегодня градусов немного, но гуляли с собаками, и ветер сильный, поэтому было как-то очень холодно. Рабочие вон вышли, работают, дом обшивают. It's time to start decorating the windows for the new year. Понавешала.
The first floor is being renovated. I'm painting the ceiling. It should be done before the new year. Decorated windows so that neighbors were not bored. С Новым годом! Вот какие веселые лица! Сейчас елочку еще придумаем, тут как-нибудь сделаем. On other windows, lights can be seen in the evening. Украсим. Там тоже огоньки. In the afternoon, I went to the holiday to the Christmas tree. Children and adults see off the year of the hare and wait for the year of the dragon. A little performance. It's windy outside. The kids are playing and warming up. Пусть у вас исполнятся все желания. Дети, вы написали Happy New письма Деду Year. Морозу? А родители написали? Написали. Надеюсь, там подарки для детей попросили, а не для себя. Поэтому с наступающим вас с Новым годом. Пусть все будет хорошо. Крепкого вам здоровья, счастья. Комментарий, ура! Ну что, кролик, давай посмотрим. Здравствуй, символ года! Да, что-то ты рано. А я очень торопился, летел к вам 12 лет. Боялся опоздать. И снежинки. Так, вот же взрослые уже украсили, но не все почему-то. А кто уже спрятал? 2, 3, Елочка, гори! Так, Да. взрослые не все кричали, вот точно? Вот те большие